ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വി ആർ സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു ദിസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റമിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഓഫ് ദിസ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഗം കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസസ് എന്നുള്ളൊരു രോഗമാണ്. So first of all, you have to understand what is coronary artery before knowing what is coronary artery diseases. I think coronary arteries we might have studied in our earlier classes during your first years in your anatomy and physiology part. What is coronary artery, its anatomical relations, its functions and everything you might have studied. But just to reiterate what is about coronary artery disease, please look at the picture. From this diagram you can understand different branches of coronary arteries. It is actually arising from this aorta and it is divided into two main branches, that is right coronary artery and left coronary artery. Then it is traveling downwards. As you can see, it will be having a lot of branches, a lot of tiny branches, as well as the important branches are anterior descending artery, posterior descending artery, circumflex artery, marginal artery and all those things. So please look at the picture and understand how this distribution of coronary arteries is happening. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിഷൻസ്, യു മേ ബി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ വേർഡ് atherosclerosis. That is nothing but a fatty depositions within the blood vessels. So is there any kind of abnormalities like that? That will definitely having that potency or tendency to obstruct the blood flow to that region, which means ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻസ് ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സോ ഫോളോയിങ് ദിസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ wherever in this coronary artery, that will having some kind of ability to cause some kind of dysfunctions in a particular site of the heart, say for example myocardium. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് കിട്ടാതെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കോശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മൾക്ക് കാണിക്കും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന്. സോ you have to understand coronary artery diseases are those diseases in which there is some kind of abnormalities or damages in the coronary artery, thereby it will cause damages to the cells of the heart. That is about coronary artery disease. And then if you look at the pathophysiology of this disease, how it is originating, you can have a brief picture about this. Picture in a sense that a flow chart. First, we will be having, as we just told, we will be having some deposition of plaque. Plaque means nothing but any kind of fatty materials that is accumulated within the blood vessels or inside the blood vessels due to atherosclerosis. That is meant by deposition of plaque. That you can easily see from the slide. So deposition of plaque is the first step in this pathophysiology. And secondly, if there is some kind of deposition in somewhere in the endothelium layer of this heart, that will cause some kind of damages in the arteries. In this particular case, this is coronary artery. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഡെപ്പോസിഷൻസ് കാരണം ആർട്ടറിയുടെ ഉള്ളിലെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡാമേജുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നല്ല, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ദർ ഇസ് ചാൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാമേജസ് ഇൻ ദ ആർട്ടറി. ആൻഡ് ആസ് വി ഓൾ നോ, wherever there is some kind of damages in our body parts, our body will respond through some kind of inflammatory processes.
And inflammatory reactions in pertaining this particular diseases, there may be chances for formation of blood clots. There may be chances for invasion of calcium ion. There may be chances for other inflammatory cells to get into that particular site. There may be further accumulation of lipoproteins. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ കാൽഷ്യം അയോൺസും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ് ലൈക്ക് WBCസും ഈവൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ഈവൻ എക്സ്ട്രാ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. And then that will increase the formation of blood clots yet again. And when the blood clots are formed within the blood cells, that will cause obstruction to the blood flow. So there comes the main pathophysiology. There comes the obstruction of the blood flow that will lead to the coronary artery diseases. And then comes its main signs and symptoms. First sign is angina. Angina is nothing but chest pain, but it is having some kind of differences with normal chest pain. Angina is a kind of chest pain that will be increased when you are doing some kind of exertion. So if you are increased your physical activities, then your pain will get increased. So it is having a proportional relationship with the effort you put physically. So those kind of chest pain we generally call as angina. It is having a property of radiation also, because if there is a chest pain that is associated with your heart, that will radiate to your left shoulder as well. That may having that ability to radiate on your back also. So just like that, it is having a character of radiation. So angina means chest pain. Secondly is shortness of breath. Shortness of breath is called as dyspnea. Any kind of breathing difficulties, if you are very deep in breathing, and if you are having some kind of irregular patterns in your breathing, all these terms are collectively called as dyspnea. And thirdly, that is tachycardia. Tachycardia means elevation of heartbeat. If your heartbeat is, as we all know, normally it is 72 beats per minute, let me say, and if it is above 80, that condition we call it as tachycardia. There is other problems as well in relation with the tachycardia, because there are some conditions in which the heart will be having more beats than the normal. About 200 ഒക്കെ പോകും ചില കേസിൽ, in the cases of atrial flutter, atrial fibrillation and all those things. അപ്പോൾ tachycardia എന്നതുകൊണ്ട്, which literally means increased heartbeat.